hạt vài dương đọ kháng đọ mồn dương đọ kháng đọ mồn pena dương đọ kháng bột mồn tế chân pe khla bên này lan khla miền long miền này chẳng đó thì mình long đấy bây giờ mua lấy ai ăn bột nó việc bạc cho một tu lan bạc ấy chẳng đó chân thua ở spa bài cạp lên ở cột nạn nào giờ chứ why we need to remove the negative first when you remove the positive first sometimes hole here have the negative so when your spanner touch from positive terminal to any bodies of the car so we explode battery or any spark so we cause you problem okay มาเยซูបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel YouTube និង Facebook របស់ខ្ញុំទូខ្ញុំសម្បត្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធានបទពិសេសចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងនឹងដូរគួយថ្មីអញ្ចឹងណា Please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page I am Sambath this video will share use how to replace the new car batteries ok មុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ subscribe YouTube channel ហើយនិង follow Facebook page របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតហើយនឹងជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំហើយនឹងជួយចែកវីដេអូនេះទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់អាចបានមើលវីដេអូនេះហើយគាត់បានទទួលវីដេអូsorry បានទទួលចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះផងដែរ Okay for who you not yet subscribe my YouTube channel follow my Facebook page okay please subscribe my YouTube channel or follow my Facebook page also like share my video for encouragement me and share this video to another people also they can watch also they can get knowledge from my videos ok បើបងប្អូនចាំយូរលើខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្ទាល់ទៅដល់បងប្អូននេះ Okay now I show you details more okay let's go ហើយលើខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដល់គ្នា Okay now let's start together okay ចាប់ដល់នោះនេះបងប្អូន Okay 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 let's start បងប្អូន Okay បើគេពេលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបដូរគុយទី1អ្នកនរគ្នាពេលបដូរអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នាពេលបដូរគុយដល់គុយចាញ់គឺអ្នកនរគ្នាត្រូវខ្សែខាងដកមុនអញ្ចឹងណាគឺ when you start to remove the old battery please remove the negative terminal first okay for the safety okay ចឹងយើងដកខាងនឹងមុនហាត់វ៉ាយើងដកខាងដកមុនយើងដកខាងដកមុនពេលណាយើងដកខាងបូកមុនទេចឹងពេលខ្លះពេលអ្នកឡានខ្លះមានប្រឡងមានអីចឹងណាពេលមានប្រឡងđấyពេលយើងមួលហើយអាចអានបូកហ្នឹងវាប៉ះជាមួយតួឡានប៉ះអីចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យ spark បាយកាភ្លើងឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងអញ្ចឹង why we need to remove the negative first when you remove the positive first sometimes hole here have the negative so when your spanner touch from positive terminal to any bodies of the car so we explode battery or any spark so we cause you problem okay this cars is very easy only we remove this but some cars have the ball to remove so we hard okay ចឹងយើងដកខាងមុនហើយ okay and after that you will remove the positive okay and after that you will remove this one and move the battery out okay ចឹងបន្តមកទៀតយើងដកខាងបូកហើយយើងដកនេះចេញមកអាចដកបាត់គួយចេញបានហើយចឹងណាស្ដាងបាយបងប្អូនចាំយូរខ្ញុំដកទៅហើយអូខេ
So we move this one first, okay? And spend our time, okay? So after, so we can remove the batteries, okay? So no battery. Okay, this one the new batteries, okay? Okay, the new batteries, okay. First one to buy, so I want to tell you a little bit, okay. Okay, when you buy new batteries, this one, the pair of the batteries should buy the, can say the pairs, meaning from your original car, or if you buy new one, example, your original car is 25 ampere hours, so you should buy 90 like that is no problem, but cannot use very high. Also, you use very high current, meaning very big battery also, but your alternators at your car cannot charge your battery fully. Also, cause your batteries easy to death also. ចឹងបងប្អូនអគុយយើងឧទាហរណ៍បើរោងក្រុមហ៊ុនយើងឡានមកគេដាក់មកប្រហែលពេឧទាហរណ៍75ពេយើងអាចទិញ90ពេឬក៏តូចជាងនឹងតិចតួចក៏ដោយដែរតែយើងក៏បើទិញទៅដល់100ពេជាងអីចឹងទៅពេលខ្លះឧបករណ៍សាក់ភ្លើងរបស់ឡានយើងហ្នឹងវាសាក់ភ្លើងចូលអគុយយើងអាចបានពេញត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងធ្វើអគុយយើងហាក់ខូចទៅដែរអគុយធំហើយភ្លើងចូលពេញក៏វាងាយនឹងខូចអគុយនៅដែរដែរអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អគុយធំហួសមៀតបានហួសមៀតហួសមៀតមានហួសពីកម្រិតនៃឧបករណ៍សាក់ភ្លើងចូលអគុយរបស់ឡានហ្នឹងទេអញ្ចឹងណា and this can suit if you want your car it start very strong this one we call the CCA so this one very high current it start very strong but this one will more current it is more expensive okay ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យឡានយើងដំណើរការទៅវាស្ទុះខ្លាំងយើងដាក់ទិញយកអំពែ CCA នេះខ្ពស់ទៅនឹងធ្វើឲ្យឡានយើងហ្នឹងដេទៅ start ទៅcheck អញ្ចឹងណាហើយ CCA ឆាប់ខ្ពស់ហ្នឹងយើងទូទៅប្រើនៅប្រទេសដែលត្រជាក់ត្រូវការ CCA នេះខ្ពស់ដើម្បីប្រឆេះម៉ាស៊ីនឡាននឹងដំបងងាយនឹងឆេះតែប្រទេសយើងក្តៅអត់សូវជាបញ្ហាមែនទេ CCA ហ្នឹង for the can say the countries have the wet country the hot weathers high temperatures weather countries CCS is less also no problem but the countries the cool countries the CCA is very important if the CCA is very low your car cannot start up okay when the temperature is so cool okay យើងចាប់ដើមដាក់គួយយើងចូល so we start one thing more I want to explain you buy batteries so thinking about the terminal of the batteries some car the this cables negative and positive very short so some batteries it is example your car the positive cable here and negative here but when you bought the batteries it
the positive of battery come here, or positive stay here like that. Some battery positive design, negative design. So sometimes the positive come here, negative come here. So we reverse like this, your car cable cannot reach to the battery, so cannot use. So for you buy the batteries, so check properly about the positive and negative terminal of your car. Can fix with your cable, okay? ចឹងបងប្អូនពេលបងប្អូនទិញអាគុយថ្មីក៏ដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងពេលខ្លះអ្នកគ្នាឃើញខ្សែនេះវាវាយហ្នឹងខ្សែនេះវាយហ្នឹងឡានខ្លះខ្សែខ្លីមែនតើទិញមកចៃដល់អាគុយបោកខ្សែខាងបោកនៅក្នុងនេះដកក្នុងនេះខ្សែនេះឈោអត់ដល់អញ្ចឹងណាពេលខ្លះទៀតបោកនៅក្នុងនេះដកក្នុងនេះតែពេលយើងទិញហ្នឹងមើលគុយហ្នឹងវាទិសដៅខាងណាហើយខ្សែរបស់យើងហ្នឹងនៅខាងណាយើងទិញអាគុយខុសទេយើងដាក់អត់ដល់ទេខ្សែហ្នឹងអត់ដល់អញ្ចឹងណាអូខេ only that after that when you connect the battery bags first you will remove okay after remove the caps so we connect the positive first ចឹងបងប្អូនពេលយើងដាក់គុយចូលវិញគឺយើងដាក់ខាងបោកមុនអញ្ចឹងណា reverse ចឹងណាវាប្រច្រាស់អញ្ចឹងដាក់ខាងបោកមុនពេលដាក់ចូលក៏យើងដាក់ខាងបោកមុនអញ្ចឹង can say like reverse connect the positive first and the negative later yes អញ្ចឹងយើងដាក់ខាងបោកហើយបើយើងដាក់ខាងដកតាមក្រោយអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបើចាប់ស្រួលហើយបងប្អូនចាប់វាត្រឹមត្រូវវិញចាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារួនខ្ញុំមិនតមិនចាប់ទេណាប៉ុន្តែបើខាត់ពេលរបស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ខាត់ពេលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ហើយក្នុងរួនចាប់មកលំហមទៅមួវាញាក់តិចអត់អីទេបើតឹងពេកនេះបើធូរពេកអញ្ចឹងណាអាចបែកអាគុយទាំងអស់គ្នា after that you will connect the housings the when you connect it okay connect it not very tight and not loose okay after you connect you move a little bit it sinks it okay so no problem okay after replace the batteries so let's start this បងប្អូនតបយើងដូរគុយហើយឥឡូវខ្ញុំនឹង start ឲ្យបងប្អូនគ្នាមើល go start okay now let's start okay now it's good with some car tell you a little bit more after replace battery they will show how to do something. Okay. So for this one, they want to close open the driver's window. Okay, has to do like this for setups. Okay, after that we show the close open for passengers. ចឹងវានឹងបង្ហាញឲ្យបើកពួចបិទពួចនៅខាងនេះបងប្អូន rồiយើងបិទបើកពួយនឹងទៅបានអត់វាមកដំណើរការធម្មតាវិញឡើងខ្លះវាឲ្យអារ៉េអញ្ចឹងវាឡាននេះมันกันเนิบได้អញ្ចឹងអូខេ and after that we show more rear and left អូខេចឹងវាបង្ហាញឲ្យខាងឆ្វេងមួយខាងឆ្វេងហើយនិងខាងក្រោយចឹងវាបង្ហាញទៀតអូខេ after that it is finished okay តែបងប្អូនដល់ពេលយើង set up វាស្រួលឡើងខ្លះឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបើកកញ្ចក់អញទៅដើម្បីដំណើរការធម្មតាវិញទៅលេងអីហើយតែប៉ុណ្ណឹង
បាទដល់คนច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាខ្ញុំដើមរហូតដល់ចប់សិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូខ្ញុំមានប្រយោជន៍សូមជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំឬក៏ follow Facebook page របស់ខ្ញុំនឹងផងហើយ like share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាមទៀត Okay for the thank you for watching my video until finish if you see my video advantage for you and useful for you. Okay, please subscribe YouTube channel or follow my Facebook page. So like share my videos to another people so they can watch. Also can say like see you next video. Okay, bye bye. Chúc những tốt cả. Bye bye.